was Christian, so they used to call me Swaibu. So probably empise nonji zino nyinza okubanga nazijjamu bannange abasiraamu. And it's even interesting that most of my best friends all my life have been Muslims. Primary school up to today, you all know my brother Nubiandi, his name is Ali Twaha Buken. So I salute you, my Muslim brothers and sisters, and even those that are not Muslims, Ugandans from across the world. I thank you very much. I want to salute my brother Kasim for making this possible, and the entire crew with which we are dealing with. I would love to connect in both languages, both English and Luganda. Kubanga buli butwogera Luganda mpuliranga connectinze namwe naddala mwe bannaffe abali ebweru w'amawanga tulwawo nnyo okwogera ennimi zaffe ez'ekinnansi. But again, I want to ensure that every word that I'm speaking communicates to everybody, because I'm very much aware that not everybody understands Luganda. So pardon me when I use English mostly. I greet you, friends. I'm very glad to be talking to you today. Under these circumstances, things are not very easy. But for you, the Muslim community, I salute you. Everybody knows that the Muslims have felt the worst brunt of the oppression in this regime. Today, being a Muslim in Uganda is more like a crime. While the law says one is presumed innocent until they are proven guilty or until they plead guilty, it is unfortunate that for our Muslim brothers and sisters, they are presumed guilty until they are confirmed to be innocent. It explains why so many Muslim sheikhs are rotting in jail. It explains why many of our Muslim brothers and sisters are not feeling safe in this country, which is supposed to be their home. I commiserate with you. I commiserate with the losses that we continue to see. We have seen mosques being demolished, and of course churches are being demolished too. But our Muslim brothers and sisters have faced it rough, but they continue to be strong, they continue to stand for what is right, and they continue to inspire us. We salute you. Allow me to update you about us as People Power and the National Unity Platform. We are continuing the fight to end this 35-year-old dictatorship in Uganda. As of now, you all are aware that, we recently won the case that was, in my opinion, a bogus case brought, sponsored by the regime, particularly by the security agencies, headed by the Chief of Defense Forces, trying to cut our speed, trying to vulgarize us, and trying to discourage people, especially leaders, from associating with us. While we celebrate our win, we know that this was largely to derail us, and indeed our detractors largely achieved what they wanted, because it is sad that we lost more than 50 members of parliament who opted to run independent because they did not trust what would come out of the court case that was raised against us. However, we won the case, and we salute all the comrades that stood with us, even within the uncertainty. From Chadondo East, where I come from, right now as we speak, our brother Muwonge has been detained, and many other councillors have been detained. But allow me to also update you, friends, that we have been able to successfully nominate many candidates from councillor to local government, LC3 and LC5 chairmen and councillors, and also members of parliament. And also to update you, friends, that I will be nominated on the 3rd of November 2020 to run for president. We expect this to be a huge nomination, but again, it is going to be a further reassertion that we are serious and we are taking yet another step to end the Museveni dictatorship. I'm very glad to be communicating with you, friends. Many of you have worked around the clock to keep us going. You have motivated us financially, ideologically, and otherwise. We salute you. Many of you have taken part in the fundraising of the monies that have helped us move forward. You have helped us nominate candidates. You've helped us print posters.
you've helped us, produce a whole lot of paraphernalia that we're going to be using in the forthcoming campaigns. We salute you. I can only assure you, friends, that we are going to stop at nothing to end the Museveni dictatorship. Every day we get more motivation. Every day we get more courageous. Every day there are more reasons to believe that actually the Museveni regime is coming to an end. I want to inform you that we are more united than ever. Ugandans are more hopeful than ever. We are a generation that is united beyond religion, beyond tribe, beyond gender, beyond political party, beyond anything. We are, brought together by our pains, by the aspirations that we have. In particular, you comrades that are outside Uganda, we know that you are not in those countries because you want. No. We know that you really want to be home. We know that you love the weather back home more than it is there. We know that you all want to attend the birthday parties and weddings and funerals of your loved ones, but you cannot do that. Why? Because of one reason or another. Many of you are studied, many of you are skilled, many of you are qualified, but because the country where you come from does not offer the opportunities that you deserve, you are literally first world brains that were stuck in a third world country. And that explains why you're not in your country. So we all continue to look forward to having all of you return massively back home to build this, our country, a country that is greatly endowed with natural resources, a country that is greatly blessed with human resource, with intelligent young men and women like yourselves. But you are there. So while we salute you for doing everything possible where you are, we know that after we win this battle, it will be a brand new Uganda. Like we say in our motto, we're trying to build a new Uganda, a Uganda that will offer equal opportunity for everybody, regardless of religion, regardless of gender, regardless of tribe or, class. And that is the Uganda that we're looking forward. Friends, I'm glad to be here, and I won't go so far because I want this to be interactive. I want to hear from you. I want to get words of courage from you. I want to get your submissions. I want to hear what you think so that when we are speaking here, you really feel that you are speaking through us. We want every single statement that we make to be representing you, friends. And that is why I will end here by saluting you, by thanking you for the support, by thanking you for being there, but most importantly, by thanking you for loving your country. The countries where you are better governed. The countries where you are much more comfortable, but you still fight for Uganda because Uganda is yours. Because wherever you go, you want to be proud of your country. And we know that if we work together, if we all do what we're supposed to do, if we all individually play our roles, friends, we are confident that we are going to liberate this country. As for us who are here, all we can do is to do kyebayita okuteekawo omubiri. Tufuba buli lunaku olukya okulaba nga twongerako ku tofaali, nga twongerako ku jinja, nga twongerako ku contribution yaffe. Tulabe nga tutaasa eggwanga lyaffe lino Uganda, kubanga munnange tetulinayo waka walala, tetulinayo gye bagenda twagalira walala, tetulinayo ogenda kutambula ovuga olwaleero ogenda olabe ssenga, olabe kojja, olabe muganda wo, ogende ku birthday ya mwannyoko, ogende mu kuziika kwa ssenga wo, ogende ku mbaga ya muganda wo. Ekyo tusobola kikola nga tuli mu Uganda nga tujeyagaliramu, kubanga olunaku lwaleero mu Uganda batulemesa okukwatagana ffe nga ffe. Okubeera ne family, it is such a privilege. Twali twasigala ku social media, naye ekyennaku ne social media nayo bagisaako musolo. Lwaki? Kubanga ku social media tuwuliziganya nnyo. Mumanyi nti gavumenti eno efuba okulaba nga etudisconnectinga, efuba okulaba nga tetuwuliziganya. Nti olunaku lwaleero social media eriko omusolo, naye ate n'omusolo gwe tusasulira social media on top of kugula bundles. Nazo mwawulidde nga gavumenti eyise ekiwandiiko nti abalina platforms ennene ku social media bagenda kubeera nga bakola ki? Nga basasulira omusolo oba nga balina okufuna license. Yembeera gye tuliko baganda bange, naye nga tufuba okulaba nga tukola ki? Nga tuwangula luno olutalo lwe tuliko. Finally, allow me to briefly hint about our agenda, friends.
Our agenda is to create a government that is people-centered, that is for and on behalf of the people. We want, for the first time, Ugandans to reign supreme, just like the countries where you are, where the citizens are the true bosses and leaders are true servants. Here in Uganda, we are slaves in our own countries. The leaders are the bosses. We want to put an end to that. We want a people-centered government, and that is what we want to create. That is what we are going to create. We want to offer equal access to quality education and quality healthcare for all Ugandans, because we believe that education is a foundation of the mindset and of the citizenry that we want to create. Unakulwaliro mwenda mukimanyi nti abaana baffe basoma naye wamala P7 naye nga ne bw'omuleetera waako wa P2 tasobola kumukola namutuukiriza. Mulaba nti while we import Cuban doctors, we export house girls and security guards. That is not the country we want to live in 2020. We want to have inclusive economic development. Omwenkulakulana ereme kubeera y'abantu bamu. Tulaba ebizimbe ebibi muka buli lunaku naye nga bannansi bo babonaabona. Babagwira bebebbeeyi be banyumirwa ensi yaffe ate ng'eno ensi bajjajja baffe baagirwanirira nga baagala naffe abazzukulu baabwe tuginyumirwe. Unfortunately, almost 60 years after independence, we are still trying to start afresh. Twagala agriculture n'ettaka bibiri nga biyamba ffenna boogera ku mechanized agriculture naye ojja kwekanga nti ebyobulimi naddala mu bitundu ng'ebyabusoga mwana wattu abantu bannansi kati bo bafuuka baddu bafuuka bakozesebwa mu nsi eyaabwe. We want this land, the agriculture and the natural resources to belong to the people and to benefit the people of Uganda. And most importantly, we want to improve national security. How? Security is not necessarily, absence of war. No. Security is when the citizenry are comfortable in their country. Lunaku lwa leero singa muba mutunuulidde ensi yaffe njawulemu nnyo. We are living in a very deeply divided country along tribal lines, along religious lines, and all other lines. We want to put an end to that, and of course, recreate a new image of our country. Twagala ensi yaffe naye ebeere nga teboogera ku Uganda tebakuba kifaananyi ky'abaana balumanjala, tebalakuba kifaananyi ky'abaana bayika minyiro bazimbye embuto. No, twagala oli nga bw'ayogera ku Uganda ng'alaba ebirungi ebiri mu Uganda. All that, brothers and sisters, ffe tugenda okubikola. Tewaliyo bantu balala. Like Obama said, we are the ones we've been waiting for. Ebyalema bajjajjaffe okukola, ebirema bakitaffe ne bannyaffe okukola, mulimu gwaffe okubikola. Kubanga singa tetubikola, ate tujja kuba abaana baffe tubasalidde omusango okubeera nga tebo bye balina obbitereeza. Naye nga tulina omukisa ogutayinaayina. We are more connected, we are more motivated, and we have had all examples that will lead us to achieve what we want to achieve. I want to salute you, friends. I want to thank you very much for being here today, and I look forward to hearing from you. I look forward to responding to a few of your questions, and I look forward to fruitful deliberations. I thank you for God and my country. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo Swaibu tweyanziza nnyo sebo ebigambo ebyo bituzaamu amaanyi. Tugenda n'ebitwala ebibuuzo bitaano. Naye mpoze ekibuuzo era ekijja okusooka honorable nti kigenda kuva wange. Bannayuganda ddala abali ku byeyo abali mu America, UK, bubaka ki bwe waliyaga basibiri baffe tuli tebali ku ground bawulya baagala nnyo bayambye batya struggle kiki kyoyaga kiki kyewali wadde kati nga gwe ali ku steering bubaka ki obuli specific wowe abantu abali ku kyeyo kati struggle egenda e Uganda. Webale nnyo era munzikirize nga ekibuuzo bwe kijja nkyenziramu n'ekirala sobola okifula interactive. Bannaffe okusookera ddala nja beebaza olwabyemukola. The diaspora has been very active, very active. Mpulira nti sina na moral authority kubasaba kukola kisinga okuba already muli mukola ekyamaanyi nnyo. Naye era baganda bange tukole buli omu kyasobola okukola ate kikolere ddala nnyo. Do what you can and do all you can. Kyotosobola kola
tokitunulira nnyo naye kyosobola okukola kikole ate kikolere ddala abamu kummwe mu busapootinga abaana abasibiddwa abalala mubeera ku social media nga musomesa abantu enkya neggulo mbalaba baganda baffe abali Sweden abali London abali America nga temuva ku social media mwafuuka basomesa temulekerawo temujjangu okwo bannanga omulimu gwe mukola gw'amaanyi abalala musharinga works zetukola abalala musonda ssente abalala mu printinga posters abalala mututeeka kuninga ate nga kikulu nnyo bannange tu holding accountable nemugamba bannange mukole kino mukole kiri fe wano ku secretariat we tuli tuyinza obutakola mirimu gyonna kubanga naffe tetumala tituli bangi kimala naye eriyo abamu kummwe abayina abantu bemuconnectinga nabo n'osanga omwana ng'agenze nakabiri naye ng'omuntu amufacilitatinga ali London oba ali America bannange temujjanga okwo of course tusiima nnyo mutufacilitatinga wano kirungi nnyo tumutufacilitatinga wano ne tusobola okuyamba abaana abalala naye ate buli kyemukola temujjanga okwo sijja gamba nti mukole kino oba mukole kiri naye buli kyosobola okukola muganda wange nga kyongerako ku struggle eno oba kubunyisa njiri oba kufacilitatinga abantu bali ku ground oba kuyamba abaana kuva mu komera oba kuyamba ku printinga posters muzikirize while I'm encouraging all of you to do what you can waliwo ebisinga obukulu bitwetaaga okugeza twagala nnyo okumakinga sure buli kitundu kya Uganda kituuse mu posters zaffe kituuse mu flyers zaffe Museveni atutya nnyo talabanga kikangabwa nga kyalabye ku mulundi guno kubanga yali tasuubira nti generation yaffe eyinza okwegatta naye tulina engeri gye twamuyiikidde ate nga njagala obbakunga tumuyiikire ono musajja tumusobola so mugende maaso nga mubeera confident ate nga muwa abantu abalala confidence mutambuze amawulire gano munnyonnyola abantu buli omu engeri gy'asobola omunnyonnyola eriyo abanaffe abakulu mu myaka abannyonnyodde bakulu baabwe abakulu bannaabwe oba oliawo nga tebanditukirizaamu nga babuusabuusa olw'emyaka gyaffe naye otuuka ku muntu omukulu nga mukulu munne yamunnyonnyola omulamwa gwe tuliko nga takyabuusabuusa takyabita bya kivubuka so n'olw'ensonga eyo njagala obbasaba buli alina kyasobola okukola akikole ffe wano twagala nnyo okubeera ne posters nga nnyingi nnyo tulina omukisa nti buli we tutuuka setuli bapya fesi yaffe si mpya n'obubaka bwe tubatuusaako si bupya naye bwe tumakinga sure buli wamu wabituukawo posters okwetolola eggwanga lino lyonna tujja kuba tukola omulamwa kubanga bwe mwategedde districts ezisukka mu 100 batuwadde ennaku ezitawera 6 lwaki kubanga General Museveni tayagala tutuuke mu bantu ye amanyi abantu kye balowooza amanyi abantu singa batulabako ate bajja kukyajenga bupya so nga buli bwe bagezaako tulemesa neno gye bayita scientific election naye twagala tugibatame so buli omu akole ekyasobola baganda baffe of course tugende maaso nga tugabana information nga tuwuliziganya era nammwe njagala muwe ebirowoozo baganda baffe ebirowoozo bireme kuba mufefekafeka naye nkakasa nammwe mwina ebirowoozo eyo mubigabane naffe tukolere wamu tuyanza nnyo owekitiibwa ssebo pulezidenti waffe bane obubaka mubuwulidde akaseera kano tugenda kufunayo ebibuuzo nga 5 tetugenda kuva mu oda mbawanise wabula wojja okubuuza ekibuuzo you say your name in any language you wish then otuke ku kibuuzo obeere as brief as possible akaseera kano katusooke tugende endowooza ewa Sharifa K. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sharifa Kwezi from Switzerland, Geneva, Ndimuna, Uganda. Ekibuuzo Chande, Honorable Kyagulanyi, as Muslim women, we are stripped of our dignity for national IDs, passports, driving permits, at the airport in the name of personal identification. While in Britain, Europe, like Switzerland, this is not the case. Can you give us, as Muslim women, hope that once you are elected into power, we can be exempted from this? Tebagenda twambula bukaya bwaffe kubanga kino kiri Uganda. Switzerland ID zaffe zibeerako, Europe, Britain wonna abantu basigaza obukaya bwabwe ku ID. Naye bwe tutuuka ewaka ng'ate tuli bannayuganda ffe abakyala abasiraamu batwambula. Can you give us hope that oba oze mu bukulembeze
we will be exempted. At least other formations can be used, like fingerprint, iris, maybe into evidence. Thank you very much, my sister. First of all, allow me to sympathize with you as a woman. I respect women because, as you can see, I was made by my grandmother, by my mother, and now by my wife. And I believe as time goes on, I will continue to be made by my daughters. I'm a son of women. Ndi buli kimu kyendi olw'abakyala. Kinnuma nnyo olw'engeri gye bayisaamu abakyala amaaso. Si bakyala basiraamu bokka. Of course kansooke ku bakyala basiraamu. Kyannaku okuba nti tuli mu gavumenti etewa kitiibwa ddiini, etewa kitiibwa bya buwangwa. Toyinza ekitiibwa ky'omukyala omusiraamu akifuna ne ataya ye. Era ekyo ekitiibwa kiweebwa internationally. So fe eggwanga erigamba for God and my country. Okuba nti teriwa kitiibwa muntu nzikiriza ye ne Katonda we kyannaku nnyo. Era you can be sure nti bwe mbanga nze president wo tebasobola kuvoola kitiibwa kya mukyala musiraamu. Naye sijja kukoma ku kitiibwa ky'abakyala basiraamu bokka, wabula abakyala bonna. Abakyala kya bbeeyi eri eggwanga lyaffe, bamaama kya bbeeyi eri eggwanga lyaffe. Naye engeri gye bafubye okunafuya abakyala, muzze mulaba ebikolebwa ku bakyala nga babalumbagana. They attack their dignity because they know bwe bakunafuya ekitiibwa kyo ng'omukyala baba bakunafuyiza. Kituluma nnyo naye yemu ku nsonga zetujja okusimbako essira because women are the mothers, they are the number one teachers and they deserve respect. And you can be sure that one of our policies is to see that we elevate the dignity of women in our country, Uganda. Abakyala basiraamu mubuulidde oba mukoyo okubajjako obukaayanga nga butuuse ku kisaawe Entebbe oba ofuna ID mulonde Bobi Kyagulanyi. Tugende wa Kasimu Kayira. Dr. Mpozi kyetaaga mutakubira ekyo ekyobukaya abakyala kyetaaga mutakubira ndowooza abakyala abo okubeera nti bafunye essuubi eyo lye badde baludde akaseera nga tebajja naye tunagyeta oluvannyuma kyabwe. President ku nsonga eyo wano UK ne USA omukyala waddembe okuba ne passport ye oba ne national ID ng'alina akakaaya ke naye ndowooza Uganda embeera erabika nti waliwo okumenya okuyinyira eddembe ly'abakyala. Kasimu Kayira. Honorable Kyagulanyi Ssentamu webale nnyo okuba nti otuwadde akakisa okwogera ku eri community y'abasiraamu ne bannayuganda in general abali mu diaspora. Ekibuuzo kyange mu mangu ddala, ekibuuzo osinzidde wa expectation. Osinzidde Newcastle Ebungereza, osinzidde Newcastle mu kibuga Matedo Newcastle Ebungereza. Ekibuuzo kyange eri honorable kiri nti honorable issue yange nene ya management of expectations. Abantu bakuyinamu essuubi ddene nnyo olaba support yonna abavubuka abavuddeyo and all of that. Management ya expectation eri nti gye bakomyewo okuba nti bakuyinamu essuubi gye bikomyewo okuteekawo akazito gy'oli okusobola okutuukiriza expectations z'abantu. Part 1, management ya expectations otegese kugikola otya. Part 2, tulinga abamaze okuba nti tulaba nti okalulu kano singa kaba kagenze nga be kalina okugenda essuubi olina nti oli wakuwangula singa oba towangudde management of your personal expectations eri etya. Ekisembayo Dr. Kasatu kiri ku basiraamu. Honorable yabadde atandika okuadressinga yagambye conditions z'abasiraamu okuba nti abasiraamu baggweredde mu makomera bangi nnyo honorable bennyini ntwagendako n'okulambula naye abali mu mbeera embi. Kikyasobola okuba nti anaakola practically okusobola okuredressinga embeera eno kubanga okusuubiza nti no ekizibu akimanyi is one thing. Okukiteeka mu nkola kikyayinza okukola practical okuadressinga abasiraamu abalumiziddwa mu bbanga ery'emyaka gino egibaddewo. Ebali nyoso. Kuyansa oyo ye Honorable Kasimu Kayira is an ex BBC senior journalist. Sebo w'ekitiibwa Kyagulanyi. Very much muganda wange Kayira ow'Embogo. Okusooka expectation, how to manage expectations. This is not my duty alone. It is all of us. One of my favorite Obama quotes, he said, I don't want you to believe in my ability to change things. I want you to believe in yours. Nachimbako ne mukayimba ne kugamba ze golinamu essuubi nange essuubi lindi mu ggwe. Omulimu gwange gwa bringing a generation eno together. Siri wano okuba nze nsinga okumanya.
siri wano kubanze nsinga amaanyi, siri wano kubanze nsinga okuyiiya, ndi wano kubanga nnumizibwa kyekimu naawe, ndi wano kubanga Katonda yanteekawo naye nandaga nti nammwe gye bateekayo eyo omulimu gwaffe kukaminga together tubikyuse. So whatever we are going to achieve is what we can do together. Whatever we are going to reach is what we can plan together. We can expect so much if we come together. Tuli bangi nnyo, abageze nnyo, abalina ebirowoozo ebyenjawulo mu sectors ez'enjawulo. So buli kye tusuubira tukisuubire ngaffe. Baganda bange sibasaba kukkiririza mu nze, mbasaba kwekkiririzaamu, ffenna twekkiririzeemu, buli omu akwate w'asobola. Tuyina option emu yokka ya kusucceedinga. Tetulina option ya kufairinga kubanga emyaka 35 gye tubadde tuyitamu tulabye engeri gye tunyigiriziddwa. Era nakibagambako lwe nasembayo okwogera ne baganda baffe aba diaspora nti singa tulemwa okugusa ensonga eno kitegeeza ki? Kitegeeza emyaka 5 emirala egy'okunyigirizibwa, emyaka 5 emirala egy'okutta abantu, emyaka 5 emirala egy'okusiba abasiraamu nga tebalina musango, emyaka 5 emirala egy'okulemberwa nga tetukulemberwa amateeka ffenna baganda bange, emyaka 5 emirala bali mu diaspora nga tebasobola kuddako waka. So saagala kitunulire nze, njagala kitunulire ffenna nga bannayuganda, naye nga nyina okukkiriza mu mutima gwange ti singa ffenna buli omu akola ky'asobola tujja kugguka. We are not going to stop. Nakibagamba ti tetutunuulira kulonda kuno as an end in itself. No, tugenda mu kulonda kuno nga tumanyi nti tugenda kuvuganya ne Nakyemalira atassa kitiibwa mu ddembe ly'abuntu, Nakyemalira atassa kitiibwa mu kalulu, Nakyemalira yeetegese oba kutta ate oba kwokya nsi yonna agyokye, wakiri he will rule over the ashes. So tuyingidde mu kalulu kano nga tumanyi what to expect, naye nga tumanyi nti tusazeewo kama mbaya. So tugende ffenna nga tu expecting nti kye tutakoze tulina okukikola. We either win or we win. Tetulinayo option ndala abaganda bange. Saagala tugambe nti kakati tubikwasiza Kyagulanyi byokka. No, tubikwate nga generation. Ate nga bwe tukola bwe tutyo tujja kuwangula baganda. Bane mutusonyiwe kondo nga tuluze some connection naye nga honere bagezaako okutunyonyola nti ensonga za Uganda si zenga omuntu wabula naawe you have to do something kubanga ye tazaalibwangako nti ye yalina otutufiirira nga ffe tutudde butuuzi. Sebo akulira technical team e Uganda Mwami Kasim wonna wooli obeera ng'okola ki fuukula kyemmanyi kanoonye connection endala naye nga oluusi Uganda n'amasannyalaze gavaako. Haji Kasim honorable kokyaliko honorable Sebandeke Sebo simanyi oba Kasimu omulengedde tufunyemu some connection issue naye ndowooza ebigambo byako bya owekitiibwa byayogedda kiki kyobijjamu, what you get from his words? Ebigambo Dr. Alhamdulillah ebigambo birungi nnyo biwa essuubi erinze naye nampuliriza bikulaga nti butuufu agambe nti nga ekibuzo kyava okuddamu nti gwoba olinamu essuubi sooka weetekemu essuubi, kola ekituufu ekiriyo. Bw'onookola ekituufu tuyambagane okubeera nga Uganda tugizza obujja abaisha bugende wabula mpozi abakyala abasiraamu baludde akaseera nga beemulugunya ku mbeera egisiba mu kisaawe naye wetugambe ejja mu takbiira bafuna ddala essuubi era kakasandowooza omwaka ogwo ogujja okuva ku 2021 bagenda kubeera nga batambula bulungi nnyo nga terina abava ku mukono, naye ng'ebigambo bibadde biwoomu nnyo era mu chatroom eno ndaba abagoberezi bagoberera bulungi balaga ebigambo bya ttendo, ebigambo babizeemu era n'obukugu obw'ekika ekyowaggulu. Sheikh Faisal Nsubuga wangi Sebo, ebigambo bya honorable biwulidde otya Sebo? ebigambo bya honorable okwegamba bwe tubiddamu tuba kwegamba tetuyinza ku articulatinga engeri gyatuzeemu ebibuuzo ebimubuuziddwa n'essuubi lyawadde abakyala abasiraamu kwegamba we have hope nti bw'aba ayiseemu nga
atudde mu ntebe ya president ajja kubeera nga atuukiriza ebyo byatusuubiza ng'abasiraamu ng'abannayuganda. So nze nkubiriza buli omu togwamu ssuubi, buli omu beera n'essuubi naye nga tubeere tukwatire wamu nga bwagambye, this responsibility is a collective responsibility. Waliwo akala akasanyusiza agambye either win or we win. Bwegati option ki mukyatu mwawadde yadabuuza n'agamba nti what is option B, naye agambye nti tulina option emu yokka option A. Kati alowooza option B simanyi kyoba oliko, naye akugambye bamuwininga era mulina okukola ki, mulina okuwininga. Mpozi banaye okubategeeza nti eriyo aba movement bakuddeko ebikondo naye ebyamusanyi, naye tukola kaweefuba okulaba nti omukulembeze adda ku mpewo nga waagambye agenda kumawo like mu 3 minutes bube bagumiikiriza, agambye we either win oba sekyo tuwangula, option edala or they lose obanga bawangulwa. So naye nga omwana ono Katonda yamuwa amagezi g'ejjanukulamu ebibuuzo, nze siri newto mbagambirawo, nze siri newto wadde nyina kuba newto wano mu ntebe za UMC, naye siri newto kubanga n'amasiba ogabanga gali kiriya nga omusajja akugambye ensi yaffe yeewaddeyo omwana muto, siraba lwaki osikattira oba okwatibwa ensonyi okuvayo n'omuwagira openide. Katusabire naye nga essaawa yonna bakomawo, tulina technical team ba engineer Kasimu musajja y'omu ku ba engineer abasinga ab'amaanyi wano mu UK, afu okulation ziddako oba amasannyalaze kwegali oba tegaliiko, gagenda kubanga tukola ki tumufuna. Naye nga ebigambo question ya Kaira ajanukudde bulungi, question ya ya Sharifu eyakakaaya, naye nga agenda kukomawo tubeere nga twengeginga ebuuzo ebirala. Akaseera kano mpozi Honorable Sebandeke olaba otya otuwa kuba nabawanise tuwulire what they are planning to us. Dokita okuba okusala ku mukadde kina buzibu, mpozi obadde agamba mu order oba no that random? Yes, sobola so take over by the kampe kuno musajja mukulu ono tulabe kyagamba kuba ati naye atera okukamba wali nnyo. Civil stars, unmute yourself. Abantu babuli kyogamba kikemubi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tweyanziza okutuukira Honorable Kyagulanyi, ebibuuzo byange bibiri. Ate n'oyo abuuza. Ebibuuzo byange bibiri. Ekisooka Honorable Kyagulanyi agenda tukolera ki obukulembeze bw'obusiraamu obwitiridde okubeera obubi, era naye bwalwanyisa wa President Museveni n'obwobusiraamu bubi nnyo, ekitebe kumpi n'ekitebe kigenda kutundibwa, anaatuyambako okubeera nti ajjawo kawenkene wa mubajje kitebe ekyo. Ekibuuzo ekyokubiri kiri nti mu 1994 Uganda yonna yalonda federal system yesiimye okufuga Uganda. Si Uganda yokka wabula ebitundu bya Uganda byonna 80% byalonda wa federal system y'okufuga Uganda. Kakati ne bakirunga nekirema kuyitamu kyatuuka bati anaatuwa federal system anaddamu n'atuwa referendum oba anaatuuka constitution omunnayuganda n'addamu neyeeromye ayagala era nematuukaatiika ayagala era tekimu olwaleero. Barakallahu fik. Honorable Kajje, ebibuuzo bitujjawo tubimuwa bulungi nnyo, ajja kubeera nga abyanukula nga yakadda ku mpewo. Sheikh Faisal, waliwo omukyala addakaawo waggulu Sheikh Faisal Abubakar kamuwa akazindaalo yabadde addako namba yabadde waggulu. Maimuna? Maimuna, yes. Unmute yourself, please. Maimuna, unmute yourself. Ndoza obumuzindaalo kuganda. Wababuze, then tuwe Norman yoyo. Norman, can you unmute yourself, please? Okay. Sheikh Faisal, obadde owandiika. Honorable Musanyuko. Hussein, over to you. Hussein? Dr. tuwadde Norman ono aveewo, then Hussein ajja.
anti twale tugesta byuma okubanga bikomyewo Hussein yali ku byuma Hussein bana yaba abali ku technical team e Uganda Hussein tegese the was telling naitamo so we smogiro taking over then nga wembanonya ali muted come on muting Hussein unmute yourself mujewe simwe mu wakaboka ekakaliwo asebo kono ebo tulya bulungi mbawulira bulungi sebo mumpulira mundaba tukula ya loud and clear sebo yes kakati bannaye tusanyise nnyo kubona ane tugenda kuteekayo ekibuuzo nsabira tuteekayo ekibuuzo kimu then omukulembeze tumute kubanga alina engagements endala bwekuba kwe kusima kwammwe neza tugenda kutwala Aisha Passionate oba tusobola okumusumulula then time weneyo emaze oba ne Norman ayinza okufunayo omukisa tubacho ebibuuzo bibiri badibuzibwa already nga biri ebibuuzo bibadde bigamba bitya kisooka abadde abuuza nti alina teeka ky'okubeera nti ajjawo kawenkene yamuyise kawenkene wamubajje nga walina wali mu struggle ejjawo kawenkene mpozi sekayise bakankuwabulemu mubajje tagwa nnyo mu ggulu ya kawenkene kubanga mukulembeze wa musiraamu ngeri emu obaoliawo olwemu oyinza okuba luguseereddeko naye ndowooza kyemanyi okukyusa obukulembeze bw'obusiraamu ndowooza buvunaanyizibwa bwaffe abasiraamu tunakibuuza wa Sheikh Anthony wabala honorable tubukole ki president tukibulekere tuleke Norman yabuuze na Aisha then tugende sebo Norman weyanyule gyoli obuuze ekibuuzo kimu sebo nze Norman Muwonge nga mpangalira Bungereza ekibuuzo kyange kiri nti kivolvingira kyetololera ku identity y'omuntu nti bw'osoma article 13 ne article 15 is a Universal Declaration of Human Rights. Article 13 egamba omuntu nti no okkirizibwa okuyingira mu nsi yo n'okukuluma essaawa yonna gy'oba oyagadde nga tewaliwo muntu akubyeko ku mukono mu nsi yo mw'ozaalibwa okkirizibwa okufuluma ate n'oyingira wonna w'oyagadde. Article 15 ey'15 egamba nti no teriyo omuntu yenna asobola kujjako ggwanga lyo. Article 15 teriyo omuntu asobola ggwanga lyo miwa tubadde sobola ogende ku kibuuzo direct kubanga president alina akaseera katiri naffe omala kunnyonnyola gundi oli n'ateekera ekintu ekibuuzo kyange kiva nti obanga article 15 etugamba nti tewali muntu asobola kujjako lwaki batuwa endagamuntu nga ziriko ebbanga we zirina okukoma ensi zonna zetuwangaaliramu bwe bakuwa permanent resident oba residence permit oba indefinite leave to remain tebaako kkomo naye ffe mu nsi yaffe situyina identity gye batuwa etugamba ate atagirina tosobola na yadde ng'oli munnansi tosobola kugula oba kibanja oba kuleeta amasannyalaze nga toyina eyo identity ate ng'eriko ekkomo omuntu abanga ye yakuwaako kuwangayo ekibuuzo kyo obuuza honorable Kyagulanyi lwaki ID zina expiry date njagala okumubuuza bo nga abaliwo bagenda kikola batya ekyo era naffe abantu tugenda kukola tutya kubanga tulina stake mu nsi yaffe tusobola kukuba kalulu ng'ate ffe batali contributor to our economy. Okay, barakallahu fikum. Ndowooza ayogedde so expired date naye ndowooza nze mu ndaba eyange oluusi omuntu oyinza ofuna accident n'okyuka ne balinyuwinga naye newe katulabe honorable kyanaabuuza oba simanyi honorable Kyagulanyi Ssentamu excellent ekibuuzo ky'omukulu kitegeeso sebo webale nnyo okubuuza kibuuzo ekyo kyanaku tikiriwo ekityo endagamuntu neeyo abantu okugifuna eri wakati w'emitwalo 7 abalala bagendera ddala paka ku mitwalo 15 kabe kasinge emitwalo 2 okufuna endagamuntu eyo naye ng'endagamuntu ye kaadi eraga
obutuuze bwo nga Munnayuganda. So kyewuunyisa okulaba nga obutuuze bw'omuntu babuteekako ekkomo. Kitegeeza ki? Okusooka tetukkiriziganya na kuteeka kkomo buyinza bwo okubeera Munnayuganda. Naye ate era tutunde ku Bannayuganda bannaffe aba ssente ntono abafuna mpola okuba nti endagamuntu yo eggwako ate ng'olina okuvaayo ssente endala usasule baddemu bazze obujja obutuuze bwo. Ekyo nno kirutulowooza nti kikyamu. Naye si ekyamu ekyo kyamuka muganda wange. Eyo just symptom ku bizibu ebingi bye tulina. Uganda tefugibwa ku mateeka okugeza gye buvuddeko ekkooti yasala omusango gwali gwawabibwa ne yasanguza nti Bannayuganda abali ebweru wa Uganda baddembe okulonda abakulembeze baabwe. Ne Bannayuganda bali mu makomera nabo baddembe okulonda abakulembeze baabwe. Mwakiraba nammwe ne tusanyuka ffenna nga tulowooza nti oba oliawo kinaasoboka Bannayuganda bali Bulaaya ne mu mawanga amalala okusobola okulonda abakulembeze baabwe. Naye nga bw'omanyi muganda wange nti tufugibwa abantu abatya Bannayuganda, bamanyi ebikolobero bye bakoze ku Bannayuganda, bamanyi embonaabona Bannayuganda gye balimu naddala abo abali ebweru w'eggwanga, bamanyi okubba ku babbye esente z'omusolo n'engeri gye banyigiriza Bannayuganda naddala abo abali mu diaspora. Era bakikola kagenderere ne bagamba wadde kkooti yasaze bweti ffe tetujja kukikola kubanga tetulina ssente. Naye n'ojjukira nti tulina ssente ezigenda e Congo ne zikola enguudo mu nsi etali yaffe. Tulina ssente pulezidenti z'atambula ng'agaba bugabi. So kyannaku nti ensi yaffe eri bwetyo. Ebyo just bubonero obukulaga eggwanga lyaffe engeri gye livunze, bubonero obukulaga effugabbi lye tulimu. Ebyo bye bimu ku bintu ebirina okutereera immediately nga tutute obuyinza ng'abannansi abaagala ensi yaffe abalumirirwa abatuuze bannaffe. So eyo nsonga nene lwaki twagala okukyusa obukulembeze. You can be sure nti as soon as we change leadership we are going to have a people-centered leadership. Ng'abantu gye mwe ba boss, ng'abakulembeze babeerawo okusanyusa abantu kukola ki abantu kye baagala. Era omukulembeze ng'atya nti singa siikolere Bannayuganda kye baagala bajja kunzija obukulembeze buno. Ekyennaku abakulembeze be tulina si ffe twabateeka mu buyinza, bakwata muntu ne bagenda ne batta abantu ne batuwamba era tuli mu buwambe. Era tetusuubira tteeka lyonna lituyamba ffe ng'abantu, tetusuubira tteeka lyonna litu empowering lituwa buyinza ng'abantu okuggyako nga tuggyeko bannakyemalira bano abanyonyuse ensi yaffe okugimala. Nsonga lwaki buli lunaku olukya baganda bange tulwana okulaba nga tuggyako Museveni ne banne. Singa ekyo tukikola for the first time eddoboozi yammwe lijja kuba liwulirwa. For the first time abakulembeze bajja kuba babagondera. For the first time mwe mujja okubeera ababoss, abakulembeze bajja kuba bakozi. Naye bano abatufuga bakitugamba lunywe nti si basaabanti baffe. Ensonga lwaki twagala tubaggyeko nga tuyita mu kalulu n'embeera yonna yonna eneebibaddewo okulaba nga twetaasa. Singa tuba tetukikoze tujja kusigala nga tetulina ddoboozi, tujja kusigala nga n'amateeka bwe bagamba kino nga bo bakola kirala. Oyogedde ku Universal Declaration of Human Rights. Yes, okwetoola ensi yonna yonna abantu balina eddembe lyabwe, naye tetuliyina wano paka nga tuggyeko bano bamusibira mu bbwa tusobola okweyagalira mu nsi yaffe baganda bange. Njagala obeetondera amasannyalaze gavuddeko wano, tetumanyi oba kibadde kigenderere kuba tumanyi kati ensi yonna emanyi nti ndi mu kwogerako gye muli tekitera kubaawo naye amasannyalaze gavuddeko omulundi gumu wano we tusinzidde e Kamwokya. Naye tuli ba mukisa nti bannaffe ttiimu gye tukola nayo esaza amagezi lazima netugendako era muneewuunya nyinza okuba sinyirira bulungi nga bwe mbadde nyiriramu eryo ettaala. Tukozesa amataala ga ssimu okulaba nga twogera nammwe ne tujja beebaza olw'okutugumiikiriza baganda baffe. Na nina essuubi tetujja kwongera mu maaso nga twengekinga nga tuwuliziganya nga twogerezeganya. Naye njagala malirize nga mbasibira entanda esooka wakati mu kubeebaza olw'okutuyamba ono kaweefube bwe tulimu. Temulekerawo baganda bange abasobola okufundraisinga mugende mu maaso nga mufundraisinga sobola okutambuza gino emirimu. Tiimu zaffe zisobole okutuuka mu bitundu ebyo Karamoja na Kapiripiiti, Kasese, buli wamu obunyomero bw'eggwanga bonna bonna, kubanga mwana twaba Bannayuganda bali eyo nabo banyigirizibwanga ffe era batulinamu essuubi lingi. Kale eno abasobola okufundraisinga mugende mu maaso nga mufundraisinga. Namba gye tufundraisingirako eri mu mannya ga Daniel Oyerwot eri 0703
Linda konji wandike nga bw'otayipinga. Endala nayo eri manyaga Daniel Brenny Road. 00787 336363. Bobby ngene maso nga mutuwagira mpozi ne ku mukutu gwaffe ogwa peoplepower.org.ug/donate. Abali e UK muyinza n'okuyita mu UK chapter yaffe ekulemberwa Belinda Atim ngera kukola ku bya finance ye muganda waffe Hood. Tugende maaso bannange nga tukola kyonna kye tusobola. Njagala okubeebaza muneebaze y'enjawulo olw'okubeerangawo ku lw'ensi yaffe. Mwe mutuwa amaanyi oba oli awo singa twapowadda ne buli wozuuka ku makyanga abaana bali mu diaspora ate nga bo bongeddemu amaanyi naffe mutuleetera okufuna amaanyi. Si ffe bagumu ennyo, si ffe bazira ennyo, naye obuzira bwaffe tubujja ku mmwe, obugumu bwaffe tubujja ku mmwe. So tugende mu maaso nga tulwanira eggwanga lyaffe. Lazima generation yaffe eno tujja kulaba freedom in our lifetime, tujja kulaba change in our lifetime, tujja kulaba the fall of Museveni soon and very soon. Nga Mukama ye mubezi waffe. Mwebale nnyo bannange kumpuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nga tunagenda Bobby Sebo njagala okkirize otwe eddakiika emu amiru waffe oba mufuti waffe atwala bannayuganda bonna abasiraamu bweru wa Uganda abeere nga akwebaza mu ddakiika mpozi emu. Mpozi ng'ogenda olina gw'osobola otulekerawo ayanukule ku bibuuzo ebikyaliwo oba Lubongoya waali oba Kabanda olina gwe ng'ogenze wali asobola otwala eddakiika 3 oba tekisoboka n'olulala. Sure. Ngenda kwogerako ne Secretary General waffe Mr. Lubongoya. Ndabe manyi nti tukwataganya emirimu mingi bannange munakusaasira naffe tuba twagala nnyo okwengeejinga nammwe naye obudde olumu butulemesa naye ngenda kusaba Secretary General waffe Mr. Lubongoya ate antuulire mbeegere agende mu maaso nga bengeejinga.